Hii pesa ni kidogo sana. Hii limit ni kidogo sana. Tungeomba utuongezee kidogo, at least ifike kama 20, 10. Nikuulize bro, ikifika 20, tuseme imefika 20, hii biashara yako ita-improve aje na limit ya 20? Ita-improve kwa sababu nikipata kama 20 tanua mashini moja na jagi ya kuchemshia maji na mwago kiasi. Hii mashini moja na jagi inaajiri watu watatu. Okay. Na ukiona inaajiri watu watatu haikosi kuingiza 2500, 2300. Kwa hivyo tukigawana 500 katika watu watatu tunabakisha kama 800. Mko set. Kama tuko na deni, tunaona 800 itaweza kulipa. Yes. Hivyo ningeomba iongezewe ndio at least tuweze kuongeza ajira za kazi. Asante sana. Asante sana Your Excellency, maneno ndiyo hayo. Kuna mrembo wako hapa, yeye aliniambia anatengeneza, ana deal tu na njugu, anafanya asali. Nataka utuelezee, na huyu ni beneficiary, amekopa mara 26 na zote amelipa. Hebu take us through your business na utuambie Hustler Fund imekupeleka aje since uanze biashara. Tumia hii. Okay, asante Chipukizi. Jina langu ni Rebecca na mimi nafanya biashara ya kuuza njugu na zingine na saga zinatengeneza peanut butter ambayo unaweza kutumia pia kutengeneza hiyo ujipawa, kupakia kwa mkate, kuongeza kwa chakula na hali kadhalika. Mimi ni beneficiary wa Hustler Fund. The first time nilichukua Hustler Fund nilikuwa na hizi vitu but sikuwa na mahali pa kutengenezea. So I needed transport to go to Kirdi to process from there. So I copied my 1200, ikanifacilitate, nikaenda huko, ingine nikanunua nayo mikebe, nikapaki hizi vitu vile mnaona, nikabeba kwa bag, nikaanza kwenda ofisi kwa ofisi, nikiuzia mahasla wenzangu. Na for the 1 year that I've been using Hustler Fund, I have been so nimehelpiwa sana na Hustler Fund because most of my customers na wale wanasema niletee alafu nilipe. Watu wa pay on delivery. So I need that little facilitation ya move from one place to another. Pole sana. Na pia wewe challenge yako yenye unataka kusema ni mambo ya limit ama ni nini ungetaka Hustler Fund itengenezwe after this 1 year? Yes, limit is one of it because nikiangalia kama kuenda Kirdi nikiwa nimebeba njugu kilo 10 ni hasara kwangu. Lakini kama ningepata kitu kama 10k, hivi ni tisha 50 kg, ingeweza kunisustain 2 weeks na hiyo inge reduce my cost of operations. Unakuwa ukikopa unapewa muda ya kulipa. Wewe umeshai default? Sijawahi kudefault lakini nimewahi kudelay kwa sababu saa zingine unauzia mtu anakuambia atakusort na yeye kula pia anashikika. So hizi 2 weeks za Hustler Fund ningeomba ziextendiwe, kuwe na option ya ikifika hizo 14 days na sija manage kumaliza nipewe hiyo option ya extend payment with another 14 days ndio inipatie peace of mind. Asante sana. Huyo ni mtu amejipanga, Your Excellency. Tuko na mtu ya Nduthi hapa. Unakumbuka last time tulikuwa na jamaa wa Nduthi hapa, Your Excellency, kwa heshima yako. Unajua this is the only chance napata kubebwa mbele yako, Your Excellency. Ninataka bro, twende bro kabla nifinyiwe hapa wewe. Your Excellency, kitu ya kwanza nataka kukuambia ni sisi mahasla, hata mimi unaniona hapa kama msanii mchekeshaji. Saa nyingine sina fare na nimeitiwa ku MC harusi. So ninakopa Hustler Fund, nakalia pikipiki hivi tunaingia kwa harusi. Hapa wacha ujinga, pita huku wewe. Hapo. Unachukua pikipiki kama wewe ni msanii, umechukua 500, unaenda unafanya show ya harusi ama show kama hii, unapewa 50,000 ama 40,000. Simu nipigie makofi. So bro, Hustler Fund 1 year, boda. Unafeel aje? Tuko wapi? Tuko sawa ama bado tunakwama? Kwanza nianze na majina. Majina naitwa Alex. Mimi ni chairman wa boda hapa jijini Nairobi. Kitu ya kwanza naweza shukuru sana Hustler Fund ililonjua tu mwaka moja, lakini ukiangalia ile tofauti imefanywa kwa maisha watu wetu ni kubwa sana. Kwa sababu mtu wa pikipiki unajua na mtu mwingine saa zingine unasahau kujipanga. Lakini hakuwa kuna Hustler Fund. Ikifika baada ya wiki 2 huwa tunafanya service ya pikipiki. So unapata kama kuna kale kalimiti kake
Yeye ikifika tu hana wasiwasi, anafika kwa fundi, anatoa kale kitu kake kwa hustler fund, anafanya service. Kama kuna vitu petipeti kama side mirror, inasampea uwezo pia wa kubadilisha. Another thing ni kwamba tulianza kama individual, sasa tumeanza kufanya kwa magroups zetu. Tumeregister na msea, na unapata sasa hizo groups zetu wanapewa kama 50,000. So unapata na divide. For example, kama mtu alikuwa hako na unyonge hata kuwekelea deposit mahali ya kuchukua ile pikipiki ya deni, so inakuwa ni rahisi kwake. Tunaweza mpea 10,000, anaenda anatupa huko, anaichukua alafu anaanza kuilipa. Na sasa kwa group yetu pia inakuwa tumeempower hawa vijana. Juu alikuwa maandiko na mtu, labda mtu alikuwa na mwaras, labda imfanye mpaka aingilie labda madawa ya kulevya ama uwizi, tayari huyu mtu anakuwa ako na asset yake na inamsaidia at the end of the day. Very well. Asante sana. Challenge kubwa ni gani kwa wase wa boda? Wase wa boda challenge kubwa ni lenders, hiyo interest iko juu kabisa, na tulikuwa naomba serikali juu tuko na pesa yetu. Kama unasepoa waso la fund 50,000 na tulipe turudize. Kwa nini tusipoe tu pesa ya kutoza, tubai pikipiki za kutoza, tupatie watu wetu, tuwape na interest ya chini kupitia waso la fund, walipe bila kufinyika. By the way, unapata so most of the time hao watu wanalipa hizi pikipiki, lakini ikifika mahali haimbakisha pesa kidogo. Yule lenders wanakuja wanarecover hiyo pikipiki, huyu mtu anakuwa frustrated mpaka wanapata sasa wanaingilia kwa wizi ambayo inakuwa ni hatari sana. So tulikuwa naomba kama His Excellency atakubali hii hustle fund kwanza kwa watu kama pikipiki. Kwa sababu pikipiki unajua ni asset ambayo iko very expensive, huwezi kuombea labda na biashara nyingine, so inataka capital kubwa. Kama itawezekana watu wa pikipiki tuangaliwe, tupoe tu pesa mzuri ile ya hustle fund na tuelewane, turudishe kwa ile interest kadogo, na limit kama hata tutasongezewa isikuwe hiyo madara kama ni 1 year, kwa sababu tunapanga pikipiki na 2 years na watu wetu wanafanikiwa kulipa na hiyo interest abnormal. So you can imagine kama tumepewa na hustle fund na hiyo pesa ambayo ni friendly, hiyo interest friendly, so unaona watu yes. Kuna watu nyumbani wana default, mtu anachukua ni kichwa ngumu, anataka kukula, anaenda sherehe, unataka kuambia nini? Dawa ya deni ni kulipa, na hakuna deni ndogo hiyo, hata hiyo kubwa utalipa. Naomba tuheshimiane, fanya kazi, chukua pesa. Hiyo pesa umechukua imekusaidia, hakuna pesa ya bure. Wewe lipa deni, chukua tena, ili tuweze kujenga nchi na tuweze kujenga uchumi. Juu kusema ukweli, mbeleni tulikuwa na lenders wale wa online, walikuwa wanatufinya sana. Lakini unaona umepewa pesa ya online, hakuna security na unataka kujifanya mgaidi. Mimi naweza omba by the way, na wasi kwamba watu tulipe hii deni kidogo, tuchukue kubwa, tu graduate, tufike mahali ambapo unaweza chukua hata deni ya milioni. Yeah. Asante sana. Tumpigeni makofi. Tuwapigeni hawa masla wote makofi. Kwa sababu ya muda, Your Excellency, tuko na Harrison ule uliongea na yeye kwa simu juzi, yako hapa na sisi. Simama watu wakuone mdosi. Wapi makofi ya huo hasla? Ameniambia mshakuwa marafiki naye. Kisha pia tuko na huyu Kitonga ukinikubalia. Huyu hapa ni fundi wa stima, anafanya Narok. Pia yeye ni beneficiary. Alikuwa ananiambia hustler fund imemfanya akatoka Ukambani akaenda kufanya kazi Narok bila kutaka mtu ampatie ama amsaidie na loan. Hebu tueleze juu ya biashara yako sasa. Kwa majina kwanza naitwa Rusi Mulwa. Niko pande ya Narok. Hustler funds imenisaidia kusema kweli. Jo, mara kwanza wakati nilianza kupewa 1200. Na kulikuwa na challenge kidogo kununua vitu. Sasa inakuta sometimes unasapata gari imekuja. Sasa ile gari imekuja, sina pesa ya kutosha. Sasa inabidi nitoe ya hustler fund, niongezee yule mtu, apate njuu. Kuchukua na deni ni ngumu. Hao watu wapendai nguvu vitu. Hawapendi kuchezwa hivi. Wapi makofi ya brother tafadhali? So nafikiri Your Excellency ukiniruhusu tutafika hapo kwa sasa, nirudishe kwa Kitonga. Tuwashukuru hawa mahasla wetu wote kwa mwaka mzima. Nimesikia wote wako na beautiful success stories. Tuwapigeni makofi tafadhali one more time. Kitonga, I'll take it back to you. Tuendeleze na the next part of the program. Asante sana. Nimeambiwa Mheshimiwa Harrison aongee, na unajua sasa nilikuwa na avoid juu Kiswahili chake sijui kama hii yangu ya Kikambani itaweza. Harrison, how did you feel when His Excellency called you the other day? First of all, tuanzie hapo. Ulitoa namba wapi ya mdosi? Mimi nilisikia furaha sana. Manake hiyo siku hiyo hata nilishikwa na kimya kwa masekunde hivi. Nikashangaa, kwani imagine rais anaweza kunipigia simu mimi? Sasa hapo nilijoa sana
furaha ilinijaa sana moyoni mwangu. Tena Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki. Mlikubaliana aje na rais? Na vile mlikubaliana, rais ametimiza ama bado unalegea? Tuambie bro, usiogope. Vile ambavyo yani Mheshimiwa Rais aliniambia kwamba tutakutana. Sasa ndo mimi nimetoka Mombasa, nimekuja hapa ili nikutane na yeye. Hii Hustler Fund imenisaidia sana. Manake wakati siku ya kwanza nilipoenda kwa simu yangu nikaangalia hivi, limit ilikuwa naruhusiwa kuchukua shilingi 800. Sasa 800 mara hiyo tayari nikaenda mpaka kwa kituo cha mafuta na nikaenda kuweka mafuta ya shilingi 800. Sasa nilifanya kazi vizuri sana. Nilifurahi kabisa yani. Na Harrison, maybe saizi utuambie, since uanze kutumia Hustler Fund, umesave pesa kama ngapi hivi na umekopa mara kama ngapi hivi? Mimi nakwambia ukweli, kiwango cha savings sahi hata sikijui, hata sijui nini, hata sijui hesabu yake, kwa maana mimi huwa na save, mimi huwa yani nakopa na kulipa kila wakati. Maana yake unaambiwa kwamba kama ndugu yetu pale ametuambia kwamba dawa ya deni ni kulipa. Sasa mimi silegezi kamba. Nilikuwa hata kwa siku naweza kopa kama mara 2 au mara 3 kwa siku na nikalipa. Maana hiyo ilikuwa nimeweka kama ambaye nimefungua account yangu. Kuna watu wanakopa kisha hataki kulipa mwanangu. Utawaambiaje hawa wadau mwanangu? Sasa hao ambao nawaambia hivi, kama wewe ulichukua Hustler Fund, tafadhalini mwe na ule moyo ule wa ukarimu na mwe mtaweza kukopa na yani mwe mtakopa na kulipa. Asante sana. Tumpigeni Harrison makofi. Nashukuru sana. Kwako Gitonga. Asante sana chipukizi. Tuwapigie makofi mara nyingine tafadhali. Thank you. Na sasa ningeomba nimkaribishe naibu wa Deputy Governor James Njoroge Mushiri aje atukaribishe hapa Nairobi kwa ufupi, alafu tuendelee na kipindi. Karibu Deputy Governor. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency, the Deputy President Rigathi Gachagua, the ministers here present, the PSs, na mahasla wote ambao wamekuja hapa. Your Excellency, this morning is a very special day because we are celebrating the success of the Hustler Fund 1 year after inception, and it is very, very heartening to hear the testimonies of the hustlers who have taken use of this fund and been able to deliver for their businesses. And it's good to see quite a number of them are actually from Nairobi. So, Your Excellency, you are helping us in creating employment within the city and helping our people find decent livelihoods. The Hustler Fund is a responsible lender. It's a fund that allows people to borrow to the extent of their capacity and to be able to repay and therefore generate revenue and be able to pay what they can actually make from their businesses. And that's what we would want to do, and get people away from these other lending units like Shylocks and such, who actually, like one of the speakers here has said, they don't get to sleep because of worrying about how they are going to pay these monies. So I encourage all our borrowers, I encourage all our people here to continue utilizing this fund, to continue borrowing, but also to remember to pay, because when you pay, then you get better credit rating and you get better scores and you're able to move forward. With those few remarks, Your Excellency, I really can't invite you to the city. The city is yours, but I would want to welcome everybody else who has come from outside the city, feel at home in the city, feel comfortable, and enjoy the day. The Governor, His Excellency Sakaja, is out of the country traveling, and he sends his regards. Asanteni sana. Thank you very much, the Governor. Asante sana. So I'd like to call the Principal Secretary, MSME, Madam Susan Mangeni, to come and now take over the program. Welcome. Pigia makofi mengi tafadhali. Karibu sana. Mheshimiwa Rais,
wa Jamhuri yetu ya Kenya, Mheshimiwa Makamu wa Rais, my cabinet secretaries, fellow principal secretaries who are here, our partners, CEOs na mahasla wote, hamjambo. Hamjambo tena. Mheshimiwa Rais, yangu itakuwa tu mafupi. Kwanza ni kukushukuru kwa kututengea hii nafasi kuwa na sisi hapa, kukumbuka hii siku ambao tulilaunch last year hii Hustler Fund ambayo imeweza kupatia mahasla wetu ufunguo wa kuweza kufanya biashara na kujiajiri wao wenyewe. Jambo la pili ningependa tu kusema siku hii ya leo vile tunavyosherehekea Hustler Fund, pia tunasherehekea State Department ya Micro, Small and Medium Enterprises. Mheshimiwa Rais, hii State Department imetuwezesha kuleta sasa all private sectors na kila actors ambao ako katika ukumbi wa kufanya biashara kuweza kuwashughulikia hawa mahasla wetu na kuona ya kwamba wanakuza biashara zao kwa kiwango ambacho kitakuza uchumi wetu wa Kenya. Mheshimiwa Rais, ulituambia kwamba turinjinie zile funds ambazo ziko katika serikali ikiwemo Uwezo Fund, Youth Fund, Kenya Industrial Estate na Women Enterprise Fund. Na leo nataka kusema ya kwamba nimesikia mahasla mkisema mnataka pesa mingi. Wale ambao mmekuwa mkiomba mkilipa vizuri, kesho mkitaka loni kubwa, Youth Fund itawapatia kama nyinyi ni vijana. Women Fund itawapatia kama nyinyi ni wamama. Na ikiwa mtakuwa katika zile biashara kwa manufacturing sector, KI inaweza wapatia kulingana na ile credit score yako up to the limit of 20 million Kenya shillings. Hiyo itakuwa mzuri. Kwa hivyo mimi ningependa tu kuambia nikimalizia ya kwamba tafadhali usijifunge kwa jamu. Hii Hustler Fund imekuja kupatia ufunguo uweze kujiajiri wewe mwenyewe. Simulisema mpangwingwi. Nyewa mnapangwa. Mnapangwa ama mnapangwangwa? Mnapangwangwa. Sasa situjipange kwa kujiajiri sisi wenyewe. Kwa hivyo mimi Mheshimiwa Rais nakushukuru kwa kutuletea for the first time. Let me finish by talking in English kidogo. For the first time in history of this country, we have seen strategic partnership between the government of Kenya and the private sector. It has never happened anywhere before. Watu wamekuja katika ofisi yangu, katika ministry yetu, wasomi wakitaka kujua jinsi hii vile Hustler Fund inafanya. Wengi walidhani we will drive away private sector, tutaua benki, lakini imeonyesha ya kwamba Hustler Fund imeleta wananchi wa Kenya, wale ambao wangekuwa nafikiwa, wamerudi katika economy. Na hiyo lazima tumshukuru Rais. Hebu tumpigie makofi. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda, iko mambo mingi sana ningependa kushare na nyinyi, lakini niruhusu naibu wa gavana wa Nairobi. Mimi ningependa kuomba tu jambo moja nikimalizia. Hawa mahasla ukiona wameweka vibanda, wanauza mboga zao hapo kwa ma streets. Hiyo ndio kazi yao. Na sisi serikali yetu ya Mheshimiwa Rais ilisema ya kwamba we shall decriminalize work. Tafadhali wacha kuwafukuza, wacha kumwaga njugu zao. Naomba mimi ninaomba kuanzia next week tunakaa chini na trade officers na sisi wote kutoka kwa 47 counties. Lazima tuongee jinsi tutatengea spaces za hao watu wauze biashara zao bila kusumbuliwa, manake hiyo ndio kazi yao. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, yote tunaongea, na sasa niruhusu niite waziri wangu Mheshimiwa Simon Chelugui. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto, Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mawaziri, makatibu, wenyekiti wa shirika mbalimbali ya serikali na pia wakurugenzi wakuu, mabalozi walio hapa, mahasla hoye. Amjambo. Mheshimiwa Rais, mwaka mmoja uliopita tulisimama hapa
tukiwa na maono ya kuinua Wakenya walio chini kuleta juu. Mheshimiwa Rais, mwaka uliopita ulizungumza na Wakenya na ukawaahidi kwamba utawasaidia kupata hazina ya kuweza kuwainua. Mimi nina furaha hapa leo Mheshimiwa Rais kukupea taarifa kwamba tangu mwaka huo mmoja na ulipounda serikali yako ukatenga wizara hii, tumeshikana na washikadao kama KCB, Safaricom, Airtel, Telcom na Family Bank, na tuko na story mzuri Your Excellency. Kwanza Mheshimiwa Rais, hii hazina inafikia Wakenya wote. Tuko na zaidi ya Wakenya milioni 22 ambao wamejiandikisha katika hazina hii ya Hustler Fund. Ya pili Mheshimiwa Rais, kupitia usaidizi ya Wizara ya Fedha, serikali yako imetupatia pesa na mpaka wakati huu tumekopesha zaidi ya bilioni 38 kwa hao mahasla. Mheshimiwa Rais, kupitia hiyo mpango watu milioni 7.5 kila asubuhi wanakuja kuomba pesa, wanaingia saa 10 na saa 11, saa 12 mpaka saa 3 wanakopa hii pesa ya Hustler Fund. Mimi nataka kuchukua nafasi hii Mheshimiwa Rais kuwashukuru mahasla wa Kenya ambao wamejitokeza na wakachukua jukumu, wakakopa hii pesa na wakarudisha. Mimi nasema asante. Ya pili na ya mwisho Mheshimiwa Rais, utadisi uliofanywa na Central Bank of Kenya, na nimeona governor wetu wa Governor Thuke na Ministry of Finance, Financial Sector Deepening, imeonyesha kinaga ubaga kwamba zaidi ya Wakenya 45% wamekopa pesa ya Hustler Fund. It is the most preferred fund currently in the country across all the borrowings in this country. So that is a good statistics. So finally, Your Excellency, tumeunda pia vikundi. Hawa kina mama ni mfano wao. Zaidi ya vikundi 1597 wamekopa hii pesa. Kwa hivyo, Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii nikushukuru na serikali yako kwa kutoa hii hazina, sababu hao wa Kenya hawangekuwa na njia ya kujimudu. Tumesikia kutoka hapa mbele mfano tu, na hata wale walikopa kama Harrison wengine walifikiri ni mtu tu ayuko, ni mtu tumeweka, lakini Harrison ndio huyu sasa amekopa zaidi ya mara 800 kukopa pesa ya hazina ya Hustler Fund. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi tu kutokana na mazungumzo na the engagement we have had with the hustlers, we will engage and come up with an enhancement or support this fund, because it touches and supports those Kenyans at the bottom of the pyramid. So with those many remarks, Your Excellency, allow me to invite our Deputy President, His Excellency Rigathi Gachagua, to address the hustlers of Kenya and invite you, Your Excellency, the Deputy President. Welcome. Kiongozi wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, viongozi wote kwa serikali yetu na mahasla wa hapa Nairobi na Kenya, hamjambo? Mahasla huye. Asanteni sana Mheshimiwa Rais, sisi tumefurahi sana kufika hapa na wewe katika maadhimisho ya mwaka moja tangu uanzilishi wa Hustler Fund, a fund that has transformed lives by bringing financial inclusivity to all Kenyans at the bottom of the pyramid. Rais wetu sisi yetu ni kupongeza hao mahasla. When you started this fund, wale ambaye walikuwa hawatutakii mema walikuwa wanasema hii mahasla wakipewa hii pesa watapotea nayo, lakini hao mahasla ni watu ya ajabu, wanaendelea kulipa, tunawapongeza, because hawa ni watu waangwana, ni waaminifu. Ni vile tu walikuwa wamekosa nafasi.
lakini wakishapata usaidizi ni watu waangwana na wanaendelea kulipa, and we encourage them to continue. Ningetaka kuchukua nafasi hii kuuliza viongozi wetu katika kaunti zetu zote across Kenya, hata hapa jijini Nairobi, hao mahasla ni watu ya maana sana, na wapewe nafasi wajitafutie na watafutie watoto wao. Hao mahasla wakiingia kwa street hawana maneno na mtu yeyote, wanauza mali yao, wanaenda nyumbani. Na mimi naomba viongozi wale ambaye tumechaguliwa tuwapende hao mahasla vile tuliwapenda wakitupigia kura. The sight of these hustlers should not irritate anybody. We should love them the way we loved them wakipiga laini kutupigia kura. And we want to urge our county governments not to be pushed na watu wengine wale wako na mali matajiri kusukuma hao mahasla. Hao watu wako na mali hawakuwa wanataka sisi rais, hawa ndio walisimama na sisi. Kwa hivyo tunauliza wakuu wote wa serikali za county waungane na sisi national government kuwaheshimu, kuwapenda, kuwasaidia the hustler nation which is responsible for us being in the positions we occupy today. Na mimi ningetaka tu niulize hiyo, tusaidiane na hawa waangwana. The hustler nation are wonderful people. We encourage them, we support them. They are the solution to Kenya's economic challenges, kwa sababu ni watu wa bidii, na tukiwaunga mkono, tukiwasaidia, watakuja kusaidia nchi yetu. Kwa hayo mengi, ningetaka kwa heshima kubwa kumuuliza nyinyi nyote tusimame mnisaidie kumkaribisha kiongozi wetu Rais William Samoei Ruto asungumuse na nyinyi na asungumuse na Wakenya. Karibu rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Ndugu viongozi wote wa Kenya wenzangu, Hustler Nation, hamjambo? Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani nione watu wa Kanairo. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa leo katika maadhimisho haya ya anniversary ya kwanza ya Hustler Fund. Mimi nataka niwaambie wale wote wamehusika na mpango huu, pongezi kwa kazi mzuri mliofanya, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba tutabadilisha taifa letu kwa utaratibu, na hatua kwa hatua tutahakikisha ya kwamba tunasongesha taifa letu katika kiwango kinachofuata. Leo mimi nimefurahi sana as we celebrate this first anniversary of Hustler Fund. We have a tremendous movement that has been created out of this Hustler Fund initiative. Kwanza niko na mambo kama matano hivi nitasema hapa. Sio yale matatu, leo ni matano. Kwanza mimi nataka niwaeleze Wakenya wenzangu ya kwamba tulikubaliana ya kwamba tutakuwa na taifa ambayo haitaacha wengine nyuma wakati tunapiga hatua ya kwenda mbele. Tulikubaliana ya kwamba Kenya ni ya Wakenya wote. Na Kenya, tunataka Kenya ambayo Wakenya wote watajivunia kuwa Wakenya. Kazi yetu ya kwanza, tulikubaliana ya kwamba uchumi wetu ulikuwa katika hali mbaya sana. Madeni yalikuwa yametusonga kama taifa.
matatizo ya hata kugharamia kulipa hiyo madeni ilikuwa ni ndoto chafu. Ilikuwa ni hali ambayo Wakenya wengi walikuwa wanashangaa tutatoka hapa kwa njia gani. Mimi nataka niwatangazie Wakenya ya kwamba sasa tumedhibiti uchumi wa taifa letu la Kenya. Ile changamoto tulikuwa nayo, kisirani tulikuwa nayo, tatizo kubwa ambayo ilikuwa inatukumba na watu wengi walikuwa wanafikiria ya kwamba Kenya itaelekea mahali nchi zingine zimeelekea katika kukosa kulipa ahadi zao ama madeni yao. Mimi nataka niwatangazie Wakenya kwamba tumedhibiti uchumi wetu na sasa tuko tayari kama taifa kuhakikisha ya kwamba madeni yetu yote, ahadi zetu zote kama Kenya tutayatimiza na tutahakikisha ya kwamba tumelipa madeni yetu. Vile nilisema juzi nikiwa bunge, hatua yetu ya kwanza ya kulipa yale madeni ambayo yamekuwa yakitusumbua tunaanza mwezi ujao, huu mwezi wa Disemba, kuhakikisha ya kwamba we put our country in sound economic footing. Let me tell the people of our great nation Kenya, the challenges we had a year ago. We were staring at debt distress. We were staring at a difficult moment. I want to say, because of the decisions we have made over the last 1 year, today I can comfortably tell the nation that Kenya is now on a sound economic footing and trajectory, and we are well on the way to making sure that we respect all our commitments, including all our debts, so that we can get our nation moving. Jambo la pili, tulikubaliana vile vile ya kwamba lazima tutatue jambo ambalo linatusumbua sote kama Wakenya. Jambo la gharama ya maisha. Cost of living is one of the big tickets upon which we spoke, we canvassed, we campaigned, and I want to tell the nation that the interventions we have made in addressing the big matter of the cost of living are beginning to bear fruit. Today, I can stand on this podium na kusema mwaka mmoja uliopita, wakati kama huu, bei ya unga ilikuwa 240. Leo nikisimama hapa, bei ya unga imeteremuka, sasa tuko hapo kwa 140, 130. Na hiyo ndio ukweli, watu waseme, because it is the truth. Tunaelewana jameni? Na mimi nataka niwaeleze mambo bado. Hiyo kazi bado tutashughulika nayo. Niliwaahidi Wakenya ya kwamba tutapunguza bei ya mbolea ili tuweze kuwasaidia wakulima wetu. Bei ya mbolea iliyokuwa 7,000 leo ni shilingi 2,500. It is a fact, it is the reality. Na kwa sababu tumefanya kazi hiyo, wakulima wamefanya bidii, na mimi na waheshimu wakulima sana, ni wazalendo wa taifa letu la Kenya. Wamefanya bidii, wametuzalishia chakula, and we are well on the way. It is going to take time, but we are well on the way in consolidating our food security so that again our country does not suffer the shame of hunger in the Republic of Kenya. Hiyo ni kazi ambayo tulisema tutashughulika nayo. Hatua ya pili ni kuhakikisha vile vile katika hiyo harakati kupanga vile tutaongeza mapato ya Wakenya. Na niliwaambia Wakenya ya kwamba tutapanga mbinu na namna ya kuzalisha ajira katika taifa letu la Kenya, ili wananchi wengi waweze kupata mahali ya kujishikilia, waweze kupata mbinu na hali ya kupata mapato. Niliwaeleza ya kwamba wakati wa campaign, niliwaeleza tutakuwa na mpango wa housing ambayo itatusaidia kuzalisha ajira, itatusaidia kuendesha makampuni, itatusaidia
kuhakikisha kwamba Wakenya wanaoishi katika vitongoji duni, wanaoishi mahali ambapo hakuna heshima, wanaoishi katika slums, pia na wao wapate decent housing. Mimi nafurahi leo ya kwamba katika taifa letu la Kenya, mwaka mmoja baadaye, Wakenya 120,000 wanafanya kazi katika mpango wetu wa housing development katika Republic ya Kenya. Mimi nasema hivi, kuna wale architects wanafanya kazi, kuna engineers wanafanya kazi, kuna masons, kuna artisans, kuna electricians, kuna plumbers, kuna accountants wanafanya kazi kule katika kampuni ambazo wanaleta simiti na chuma, kuna watu katika quarry, kuna watu katika transport sector. Hizo watu wote leo wanafaidika kwa sababu tuko na manyumba saa hizi 50,000 ambazo tunajenga. Kufikia Januari tutakuwa tumefikisha manyumba 90,000 ambazo tunajenga, na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba in the next 5 years we will have 500,000 Kenyans working in our housing development plan, because we committed ourselves to make sure that we use housing to grow jobs and to grow opportunities for employment in our country. Vile vile tuko na mpango mzima wa kuhakikisha kwamba we export our labor so that we can enhance the earnings of Kenyans. Tuko na mpango ya digital jobs ambayo sasa iko tayari. Wabunge wamepitisha sheria jana, na mimi nitaweka sahihi next week so that we can unlock the potential of digital jobs using our ICT hubs, 1,450 countrywide, katika mpango yetu ya kuhakikisha kwamba tunazalisha ajira. Vile vile niliwaahidi ya kwamba tutakuwa na mpango ama hazina maalum ya Hustler Fund. Leo ni 1 year ya Hustler Fund, na niko na maneno ya kusema na hii Hustler Fund. Watu walikuwa wanafikiria ni mchezo, watu walikuwa wanafikiria ni siasa, watu walikuwa wanafikiria ya kwamba ni mambo tu ya kuongea. Mimi ile niliwaeleza ni kwamba ile manifesto tuliandika sio gazeti ya kufunga nyama. Hiyo ilikuwa ni sera ya serikali ambayo itabadilisha maisha ya wananchi. Tulisema ya kwamba tutakuwa na hazina ya Hustler Fund kwa sababu Wakenya zaidi ya milioni 7 walikuwa wamehangaishwa katika CRB. Mtu akitaka hata kwenda kwa bank anaambiwa wewe uko kwa CRB, wewe hufai. Akitaka kwenda kutafuta huduma fulani anaambiwa wewe uko na CRB, wewe hufai. Niliwaahidi ya kwamba tutarepair credit limits ya hawa Wakenya milioni 7. Mimi nasimama hapa leo kusema the 7 million Kenyans who were condemned in the CRB ecosystem, today we have repaired their credit, and we have made sure that all the 7 million Kenyans are out of CRB. More importantly, 2 million Kenyans, 2.2 million Kenyans whose credits were repaired from CRB, today they are active borrowers in the Hustler Fund. Wametoka huko kwa CRB, wanaendesha biashara yao, kumaanisha ya kwamba we were right that these people were condemned and hard. It means they were condemned not because of anything they had done, because they had financial difficulties. We have given them a product today that does not condemn anybody because you did not pay on time. We have given a product to Kenyans through the Hustler Fund where you can repair your credit rating. You can move on it slowly but surely until you get your act together and you succeed. Tumehakikisha kwamba wale wote ambao walikuwa wamezamishwa huko kwa CRB leo wako na opportunity ya kukopa pesa hapa kwa Hustler Fund. Mimi nataka nidokeze hivi. We had committed that we are ready to spend 50 billion
The good news, the good people of Kenya, is that to roll out this program, and today this program is self-sustaining. Those who are borrowing are the same as those who are repaying. So this product is sustaining itself. With only 12 billion shillings, we have this product up and running, servicing itself and making sure that Kenyans have access to credit. We are going to write a book about this product one day. Kwa sababu hata ile pesa tulikuwa tumekomiti ya kwamba tuko tayari kuweka hapa ndani, baada ya kuweka shilingi bilioni 12, Hustler Fund haihitaji pesa ingine, inaweza kujisimamia na inaweza kujiendesha yenyewe. Mimi nasikia watu wengi wanasema ya kwamba ati hawa mahasla wako na shida, ni watu ambao hawataki kulipa. Wengine wamepeleka huko kusema watu wengi wamekosa kulipa. Mimi nataka niwaambie the good news. If this product was what they are saying, it wouldn't be sustaining itself as I talk to you today. We have given an opportunity to people who otherwise would have been locked out forever in credit rating agencies, ama CRBs, credit rating bureaus. Nataka niseme hivi. Kwa hiyo bilioni 12 tumetumia kama serikali, imetuwezesha kukopesha zaidi ya shilingi bilioni 39.5. Out of 12 billion shillings, we have managed to lend almost 40 billion. As Kenyans pay, they borrow. As Kenyans pay, they borrow. We have been able to lend money to 19 million Kenyans. Wakenya milioni 19 wamechukua pesa ya Hustler Fund. Wakenya milioni 7.7 are active members. Wanalipa wakikopa. Wanalipa wakikopa. Watu milioni 7.7. Explain to me, where would these 7.7 million Kenyans be if we didn't have the Hustler Fund? Nataka niseme vile vile, hawa Wakenya ambao wamekopa kwa sababu we made a deliberate decision kwamba ukikopa Hustler Fund utakuwa na akiba mandatory ya 5%. Kwa hiyo 5%, sasa tuko na hazina ya shilingi bilioni 2 ambayo Wakenya wamefanya kama savings. 2 billion shillings that we have today as a savings component of the Hustler Fund. Kuna ahadi tulitoa, na tumesikia hapa wangwana wakisema ahadi ni deni na dawa ya deni ni kulipa, si ndio? Niliwaambia Wakenya ya kwamba ukikopa na uweke akiba, hiyo akiba umeweka, ukiweka akiba ya shilingi 2, serikali ya Kenya itakupatia shilingi 1. Leo ndio ile siku ya kuweka hiyo akiba. Na mimi nataka Wakenya wanisikize kwa makini mahali walipo, kwa sababu leo mtapata pesa kwa ile mambo ya kila mtu. Nataka mnisikize vizuri, si ndio? Si tulisema ukiweka akiba tutakuongezea. Sasa Wakenya milioni 1.2, 1.2 million Kenyans, by tomorrow morning will have a matching fund in their savings. Wakenya milioni 1.2. Kama umekopa mara 5 na umeweka akiba, umekopa mara 5, na niliwaambia limit ya juu ni shilingi 6,000.
Yule wa juu zaidi tutam compensate at 6,000. If you have saved 6,000, we are going to give you 3,000. If you have saved less, we are going to give you equivalent or a matching of what you have saved. So kesho asubuhi Wakenya 1,250,000 will have their savings matched 2-1 by tomorrow, so that we can keep our promise. And let me explain so that we are clear. You must have demonstrated that you are truly committed to the Hustler Fund. You must have borrowed 5 times. If you have borrowed 4 times, ongeza ifike 5 times. Kama umeborrow 3 times, ongeza ifike 5 times. Ndio upate nafasi ya savings katika hazina yako. Wengi wamekopa zaidi ya 5%, na nimesema Wakenya 1,200,000. By tomorrow morning, they will match their savings 2-1. Wacha nichukue mfano ya huyu mungwana ambaye anaitwa Harrison Karisa Kenga. Najua wakati niliongea na huyu mungwana, hebu simama Harrison, uja usimame hapa ndio watu wajue. Wakati nilikuongelesha kwa simu, watu wakasema ati you don't exist. Kaza kuja simama hapa waone you actually exist. Huyu mungwana mnamuona anaitwa Harrison. Na alisema nilimwahidi tutakutana. Sasa mimi ndio huyu. Na mimi nimekuona wewe ndio Kenga. Mara ya kwanza kukutana. Asante sana bwana Kenga. Nimefurahi. Hata mimi nimefurahi zaidi. Sasa simama hapa niseme story yako. Kwa sababu unajua hii Kenya iko na kizungumkuti kidogo. Huyu mungwana ambaye anaitwa Harrison Karisa Kenga. Huyu mungwana nilizungumza na yeye. Umesikia anasema anakopa, anaweka pesa kwa tuktuk yake, anatumia kwa petroli, petroli ikiisha anakopa tena. Huyu mungwana amekopa zaidi ya shilingi 1,714. This man here. Kwa hiyo shilingi 800 analipa, shilingi 800 analipa. Wakati tuliongeza limit yake, tukaongezea kutoka 800 ikafika 1,600. Ni kweli ama si kweli? Ikafika 1,600. Anaendelea kukopa sasa na hiyo limit mpya. Sasa leo niko na maneno. Huyu mungwana katika ile kukopa na kulipa, savings yake ni shilingi 35,730. This man, simple as he looks, mtu ya tuktuk, ndio boss. Na aliniambia tuktuk hiyo si yake, ni ya mwenyewe. Kazi yeye ni mtu tu ya kushughulika. So huyu mungwana asante sana. Mumesema apatiwe yake? Kwani mnafikiri amekuja hapa kufanya nini? Huyu jamaa hajakuja hapa matembezi. Huyu ni mtu wa biashara. Na hajakuja hapa kupoteza muda wake. Sijui kama tunaelewana. Huyu jamaa ambaye tuktuk sio yake, lakini leo ataondoka na yake. Sasa wacha nimtumie kama mfano. Huyu mungwana amesave shilingi 35,000, na leo kwa sababu amefikisha hapo kwa 6,000, amepitisha hapo 6,000, tutamuongezea shilingi 3,000 kwa savings yake. Sasa itajaa shilingi 38,730. Na haitoshi. Wale wengine wote msikie vile nimesema. If you have borrowed, if you have saved up to 6,000, we are going to match with 3,000. Below that, we are going to match the equivalent in terms of, in the ratio of 2-1. Jambo la pili. Uko na shida, unaweza keti hapa uko sawa? Uko strong? Haya.
Unasema ako unaweza keti hapo. Sindio? Aya. Jambo la pili. Matching nimesema. Jambo la pili, Wakenya wengi na nimewasikiza hapa wamesema ya kwamba wanataka limit iongezeke. Si ndio? Hiyo limit mumesema mumezoea hapo, lakini sasa mnataka, na kwa sababu mumeonyesha ya kwamba ile limit mumepatiwa, nyinyi ni wangwana na mnalipa, sasa leo tena sawa sawa tunaongeza limit ya pesa ile unaweza kukopa kwa Hustler Fund. Wacha niwaeleze vile tutaongeza. Sawa sawa? Wakenya 1.2 tena leo wataongezewa limits zao. By today we are going to enhance the limits of 1.2 million regular borrowers. Wale wamekopa zaidi ya mara 10 utaongezewa limit yako by 100%. Wacha nitumie mfano tena ya huyu mungwana anaitwa Kenga. Huyu Kenga limit yake imekuwa 1,600. Sasa kuanzia leo jioni itakuwa 3,200. Yule limit yake ni 5,000 itasonga kuwa 10,000. Yule limit yake ni 10,000 itasonga kwenda 20,000. Hivyo ndivyo itakavyoendelea kutokea leo. Yule ambaye amekopa 5 times, between 5 and 10 times, limit yako itaongezeka by 60%. Na yule ambaye umekopa kati ya 2 times na 5 times, limit yako itaongezeka by 40%. Na utatumiwa kwa mtandao, utajua limit yako imeongezeka kiasi gani. Wacha niongeze hapo. Bado nataka kutumia mfano ya huyu mungwana Bwana Harrison. Nyinyi ambao mumesave kama huyu Harrison, leo mtakuwa na nafasi ile savings yako 30% ya your savings unaweza kuchukua leo uende ufanye naye biashara yako ingine. You can withdraw 30% of your savings today. Tunaelewana? Kama huyu Harrison savings yake ni 35,000. Sasa 30% ni shilingi 10,719. Sasa wewe Harrison, ukitoka hapa kama unahitaji 10,000 leo, unaweza kutoa savings yako ufanye nayo kazi ingine ama uendeshe nayo biashara yako ingine. 70% tutakuwekea katika hazina long term saving, pesa yako, na itaendelea kuwa pesa yako, lakini itakuwa katika long term saving, kwa sababu niliwaeleza Wakenya ya kwamba tuko na matatizo ya savings and we must have and improve our savings culture as a country. Lakini sikiza Bwana Harrison, kwa sababu nakutumia kueleza Wakenya wengine. Kama wewe hiyo savings 30% ambayo unaweza kuchukua leo ukafanya nayo kazi ingine, lakini ukiwacha kama savings, if you don't withdraw, usipochukua, baada ya mwezi moja tutatumia kukupatia limit mpya ya pesa ambayo unaweza kukopa. Sasa sikiza vizuri Bwana Harrison. Hii shilingi 10,000 usipochukua, baada ya mwezi moja tuta improve limit yako. Sio sasa ile 3,200. Si nimekuambia kila mtu ataongezewa 3,200. Yako ilikuwa 1,600, sasa itakuwa 3,200. Lakini kwa hii savings yako sasa, usipochukua, tutaitumia na tutaongeza limit yako. Kwa ile 10,000 ungetoa, tutaongeza limit yako ikue 21,438.
Sasa uamuzi ni yako bwana. Utoe saa hii 10,000 ama ungojee mwezi moja upate shilingi 21,000. Sasa uamuzi ni yako. Si ndio? Sasa wewe utajipanga hapo. Vile utajipanga tutaheshimu mpango yako. Sijui kama tumeelewana. Mimi nataka niwaambie wale wananisikiza kwa runinga, wale wananisikiza kwa redio. Kila Mkenya ambaye uko na savings, ile 30% unaweza kuwithdraw ukaenda ukafanya kazi yako. Lakini ukiacha pale, tutatumia hiyo savings baada ya mwezi moja to double the limit kutumia hiyo savings. Kama savings yako ni shilingi 20,000, tutakuongezea iwe badala ya kuwa na limit yako ya kawaida ya shilingi 1,000 ama 2,000, limit yako sasa itatoka shilingi hiyo shilingi 3,000, 4,000, tutakusukumia times 2 ya ile 30% ya savings yako. So kila Mkenya ajipange hapo. Tuko na Wakenya wengi ambao wako katika hiyo kiwango kama vile muungwana wetu hapa. Hawa Wakenya ni Wakenya 1.2 million ambao wako na nafasi ya kudouble their limits using their savings, so that we begin the journey to have a savings-led lending, so that we lend to you on account of how much money you have saved, and we double that saving. Baadaye tukiona mwenendo wako inaendelea vizuri, we can triple also the amount of money we can lend to you on the basis of how much you have saved. Sijui kama tumeelewana. So Bwana Kenga, na kutumia wewe kwa heshima ndio Wakenya wengine waelewe. Kuna Mkenya ambaye amesave pesa nyingi zaidi. Amesave karibu shilingi 220,000 katika hii Hustler Fund. Yule amesave zaidi. Kuna wale wako voluntary savers na nitakuja hapo baadaye. Huyo sasa ambaye amesave shilingi 200,000 tutampatia limit na nakumbuka ni Mkenya ambaye limit yake ni shilingi 5,000. Lakini sasa tutamuongezea limit yake kutoka 5,000 mpaka 50,000 kulingana na savings yake. Tumeelewana? Wacha niende jambo la 4. Huyu muungwana Kenga na wale wengine wote mliofanya savings, sisi wote tunajua ukiweka pesa kwa account lazima unalipwa interest. Si ni kweli? Kwani kuna mtu anaweka pesa kwa account bila ya kunegotiate interest? So kwa sababu pesa yenu ni saving, sasa tumekubaliana ya kwamba kila mtu ambaye amesave tutakulipa interest ya 12% kwa pesa yako. Ninyi mnanielewa? Wakenya wengi ambao wako na pesa kwa account kama ni shilingi 3,000, ukipata bahati sana utalipwa 1% ama 2%. Saa zingine hata hakuna interest unalipwa. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nataka niwatangazie Wakenya wengi hapa wako na savings ya 1,000, 2,000, 5,000, 3,000, 10,000 hapo. Sasa tumeconsolidate hiyo pesa yenu yote na tumenegotiate, tumetumia ile aggregated amount ya pesa zenu na tumenegotiate interest ya 12% hata kwa mtu mwenye ako na shilingi 1,000 ama shilingi 500, something that would otherwise not happen. So kila mmoja tarehe 31 Disemba mwezi ujao ungojee tena kwa simu yako, uangalie savings uko nayo, ukalculate 12%, ungojee hiyo pesa. Tarehe 31 mwezi ujao, mwezi wa Disemba, kila Disemba tarehe 31 utakuwa unapata pesa yako ya interest kwa ile saving umeweka katika Hustler Fund. Na kuelekea mbele tumekubaliana itakuwa treasury bill rate
minus 3 ya management na mambo ingine hapo katikati, that will be the interest that those who are saving in the Hustler Fund are going to make. Treasury bill, minus 3%, so that we are very clear, so that we don't tie ourselves. Kwa sababu treasury bill inaenda juu ikirudi chini, so we want to manage it in that manner. Sijui kama tumeelewana. So wewe mungwana, sasa utachukua kalamu, Bwana Harrison, hii 35,000 yako ambayo iko kwa saving, tutakupatia 12% ya hiyo 35%. Tarehe 31 ungoje kwa simu yako, itafika hapo kwa simu yako, ndio uweze kuendelea na mambo yako ya biashara. Tumekubaliana ndugu? Very good. So mimi ilikuwa ni vizuri niwaeleze wa Kenya where we are going with this. Number one, nimewaeleza ya kwamba we are matching as we committed. Anybody who has borrowed 5 times and above up to a limit of 6,000, we are going to match on a ratio of 2-to-1, and that is going to happen today. By tomorrow morning, you will have your resources. Another 1.2 million Kenyans, again, who have their limits will be increased today. Those who have borrowed more than 10 times, your limit will increase by 100%. It will double. Those who have borrowed 5 to 10 times, your limit is going to increase by 60%. Those who have borrowed twice, up to 5%, your limit is going to increase by 40%. Kwa sababu nimesikia Wakenya wengi hapa wakisema wanataka limit iko chini, wanataka limit iongezeke. Ya tano, ningependa kuwaeleza vile vile ya kwamba bado tuko na changamoto. Nimesikia muungwana mmoja hapa amesema kwa kirefu kwamba watu wa bodaboda wanahitaji pesa mzuri. Si ndio wamesema? Kina mama mboga hapo wamesema wanahitaji pesa mzuri. Sasa nataka tupange pesa mzuri. Sawa sawa? Ile groups ambayo tumetengeneza bado hazijakaa vizuri. So tunabadilisha vile tutafanya mambo ya groups. Sasa tutarudi pale watu wa bodaboda ambao tayari wako na kikundi yao, na tuko nazo nyingi. Kama kikundi yenu ya bodaboda muko tayari na kikundi yenu, sasa tutawasajili, tutawatengenezea na tutahakikisha ya kwamba kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000 kulingana na vile mtalipa, tutawapatia beginning as we go into the new year. Na nimeambia wizara wakiongozwa na waziri na PS wako hapa. Sasa vikundi ya bodaboda tunataka tuwapange in groups na tuwapatie ile pesa. Huyu muungwana alikuwa na huyu jamaa amesema wanataka pesa ambayo wanaweza kutumia kununua pikipiki kati ya shilingi 200,000 na shilingi 1,000,000. Hata kama watanunua pikipiki 2, 3, 4 wakisonga, tutakuwa tunapanga hao namna hiyo. Vile vile wale vikundi wa kina mama, yale vikundi ambayo tayari wako katika vikundi, wale wanafanya kazi sokoni, kama kikundi yenu pale sokoni ni ya watu 30, 50, sasa tutawasajili mkiwa katika kikundi yenu na tutawapatia pesa kati ya 200,000 na 1,000,000. That is the new format we are going to use to deal with groups. We are going to have a new format of dealing with groups so that we can increase the resources going to groups. Mimi nataka nimalizie hapo na niseme Wakenya wengi sasa wako na nafasi mbalimbali. Uko na nafasi kukopa pale kwa Hustler Fund, uko na nafasi katika program yetu ya housing, uweze kujipanga pale katika kuuza hardware, kutuuzia chuma, kutuuzia simiti, kutuuzia mawe, kutuuzia changarawe, kuwa ni plumber, kama wewe ni electrician, kama wewe ni artisan, wewe uko na mpango pale. Vile vile kama wewe ni mtu ya computer, tuko na mpango sasa ya digital jobs
ambazo tunapanga. Kama wewe ni mtu ambaye unataka kwenda kufanya kazi nje ya Kenya, tuko na mpango ambaye sasa tumeipanga vizuri ya export of labor, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunapanua nafasi ya Wakenya kujitafutia riziki, kwa sababu sisi ni nchi ya wafanyikazi na tunataka kila mtu apate nafasi ya kujisimamia, kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Kama ni hiyo ya biashara ni kazi, kama ni ile ya housing ni kazi, kama ni ya digital jobs ni kazi, kama ni export of labor ni kazi. Na hivyo ndivyo tunataka kusukuma taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niseme, tuko na muungwana hapa, niliongea na yeye hapo nyuma, Peter. Sijui Peter Mwema yuko wapi? Huyu Peter Mwema ako area, huyu muungwana huyu. Huyu jamaa, wewe kuja hapa. Kuja ungana na mimi hapa. Huyu muungwana alikuwa ni mtu ya kutengeneza milango, madirisha, na tumewapatia sasa mafundi wetu hawa. Tumewapatia nafasi ya kutengeneza madirisha, kutengeneza milango katika program yetu ya housing. Watu ambao walikuwa wanaitwa ni wajua kali, watu ambao hawakuaminika ya kwamba wanaweza kupata kandarasi, saa hizi wanapata kandarasi ya shilingi milioni 100, shilingi milioni 200 kuendesha biashara yao wakiungana kama mafundi, na tutahakikisha ya kwamba hata na wao wanapata nafasi kununua ile manyumba ambayo tunajenga. Na mimi nataka niwaambie Wakenya, hizo manyumba tunajenga sio manyumba ile ya kawaida mnaelewa. Hiyo manyumba ni nyumba ambayo unaweza kupata nyumba ya shilingi 3,000 ama 4,000 ulipe, baada ya miaka 15 ama 20 hiyo nyumba inakuwa yako. That's how we are going. Tumesema tunatumia ile hustler fund kupunguza riba, kupunguza mortgage. Wale watu wa chini wanaitwa social housing watakuwa wanalipa tenant purchase agreement ama tenant purchase houses. Hizo tenant purchase interest yake ni 3% because of the housing fund. Interest ya affordable housing ni 6% kwa sababu ya housing fund, na interest ya ile market rate itakuwa 9% kwa sababu ya housing fund. Na tutatoa hiyo interest ya social houses kutoka 18% ya sasa mpaka 3% katika program yetu, ili tuhakikisha kwamba Wakenya wengi wako na nafasi ya kujipatia makao. Tumeelewana boss? Tuko chonjo. Mambo nimesema iko unataka kusema kitu? Ongea na yako. Siwezi kwa yangu. Asante sana Mheshimiwa Rais. Viongozi watu wa serikali wako hapa. Mimi sitasahau wakati rais aliingia, alituita akatuambia, tulifanya pass piloting pale Park Road na ilipaulu sana na Mchina. Akatuambia sasa anataka tuendeze hiyo mpango, na si hapa Nairobi peke yake, ni Kenya mzima. Na tulienda tukauliza, tukaambiwa lazima tuende kwa msea, hii mnaona hapa, tupate certificate. Tumeregister mafundi, saa hii tumefikisha mafundi 1,000,000 Kenya mzima. Saa hii ninaosimama hapa ndio lichakuliwa national shaman wa kusimamia au mafundi wote Kenya mzima. Nawaambia kitu moja, kwa vile tulipata challenge pale tukifanya kazi ya hizi, tulipata rafiki yetu mmoja anaitwa HFC Bank, ilitupatia bilioni ya mafundi kufanya kazi. Sasa hii hatuna shinda ya fundi yote kufanya kazi, maybe ule mvivu. Sasa hii niko na technical team yangu Kenya mzima, kila county tuko na mtu yetu anjua kali. Ule anasimamia hiyo kitu, developer atachukua ile anataka. Na ikienda site inahakikisha mimi niko pale na watu wangu, hiyo kitu developer anachukua mzuri na tunaachana mzuri, tunarudi kwa bank ndiye alipe bank. Tumesikizana hivyo. Rais yeye anataka kila mtu akae kwake. Mimi mnaoniona hapa nakaa pale Park Road kwa nyumba yangu.
ambao nilitoka huko Zimmerman nikuje kukaa kwangu 3 bedroom 60 square meter, hiyo ni 3 bedroom nakaa kwangu. Sasa hii rais, tulikuwa na PS wako juzi, nikamwambia mimi naona mbaya because pale tulipata nyumba kidogo sana 45. Jua kali sahi through the big penetration because this is subsector, tuliungana juzi, tumechanga pesa mingi ambao tuliambia PS wako mahali hiyo pesa tumeweka, na alifurahia sana na akasema ametupatia 10% mahali yote njua kali na njengwa, hizo nyumba zitakuwa za njua kali ya Kenya. Mafundi wote wakae kwa mafundi hao, simufanye hivyo. Nilikuja hapa na 250 mafundis. Msalimie rais mkifanya hivyo. Asante sana rais kwa mpango yako. Thank you Peter. Asante sana. Haya, huyo ni representative wa mafundi wetu. Mimi nataka niwaeleze hivi. Bwana Mema na kundi yako. Sasa tumeweka mpango maalum ya kwamba 20%, sio 10%, 20% ya manyumba yote Kenya itakuwa ni mahasla wale watalipa tenant purchase scheme. Kama hapa Mukuru saa hii tunajenga nyumba ambazo nyumba 4,000 itakuwa under tenant purchase scheme. Pale Kibera tunajenga nyumba zingine 4,000 zote zitakuwa chini ya tenant purchase scheme, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba hata Mkenya wa kawaida, hata mama mboga ama mtu ya bodaboda anaweza kuishi kwake hapa Nairobi, mahali ambapo anapata heshima na tunasonga mbele pamoja. So ndugu zangu, watu wananchi wa Kenya, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana. Huyu muungwana anaitwa Karisa kwa sababu amenitembelea. Sasa wewe utarudi na tuktuk yako kule mahali utakuwa unaendesha biashara yako, tukishughulika na Wakenya wengine wote. So mimi nataka niwashukuru sana, niwaambie nawapenda sana, na watakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki. God bless you. Asanteni sana. Mungu awabariki. Thank you. Marching ikianza, akifinya tujue ya kwamba imeanza. I'll count you down. Nimwalike pia the Deputy President, CS na PS waje ili tuweze kuzindua mara moja. Hii ikifinywa ujue ya kwamba credit limit enhancement, access to savings na government matching imeanza. In 5, 4, tungoje CEO, naona akikimbia. CEO wa Hustler Fund. Haya basi, now I'll count down again. Pia Harrison yupo hapo. Pia Harrison aje. Kimbia. Haya, in 5, 4, 3, 2, 1.